السلام عليكم طلبة المرحلة الثانية. أبدأ بشرح توضيحي لمحاضرة lipids and lipid metabolism. What are the lipids? Lipids are organic compounds that are dissolved easily in organic solvents but insoluble in water. يعني الدهون هي مركبات عضوية دائبة في السوائل العضوية المذيبات العضوية ولا تذوب في الماء. When lipids mix with water, the lipids will closely associated and clump up instead of dissolving evenly in water. So when we mix the lipid with water, ما نخلط الدهون مع الماء ما راح يصير ذوبان للدهون وإنما تتجمع وتتكتل instead of dissolve. الاصطلاحات اللي نستخدمها ضمن هذه المحاضرات اللي راح تمر علينا مثل عندنا مصطلح الهيدروفوبيك معناها الووتر فيرينج، عندنا مصطلح أيضا لايبوفيليك معناها فات لوفينج، مصطلح آخر عندنا أيضا الهيدروفيليك اللي هي ووتر لوفينج. وهاي البيكتشر تبين لنا من when we do mixing lipid with water عشان الليبيد يصير بينه clump up instead of dissolve evenly. Some lipids have additional parts such as phosphate that make them amphipathic. What is the meaning of amphipathic? It means that they will have a hydrophilic end such as a phosphate group and hydrophobic end such as lipids carbon chain. وهذه هي فكرة تكوين السيل ممبرينز اللي يكون السيل ممبرينز يتكون من these types of lipid اللي بيها الهيدروفيليك end اللي هو الفوسفات والهيدروفوبيك end اللي هي الليبيد كاربون تشينز. الهيدروفيليك end هي اللي تواجه الأكيواس ميديا. Now characters of lipid. The lipid is one of the three major constituents of diet. The major constituents of diet include lipids, carbohydrate, and proteins. Second, it is primarily composed of carbon, hydrogen, and oxygen in a ratio which is different than in carbohydrate and in proteins. Third, they contain in their structure the fatty acids, which are organic acids of high molecular weight. Fourth, they have the common property of being insoluble in water and soluble in organic solvents like chloroform, benzene, and ether. Fifth, lipids are important dietary constituent due to the following. First, their high energy value. Each 1 gram of lipid gives 9.45 kilocalorie. Second, the presence of fat-soluble vitamins, which is vitamin A, D, E, and K. And C, or third, the presence of essential fatty acid in a natural food. Now, classification of lipids. تصنيف الدهون. First of all, simple lipids. Second, compound lipid. Third, derived lipid. Fourth, miscellaneous lipid. Simple lipids include fats and oil وبالwaxes. We start with simple lipids. They are ester of fatty acids and one of the various alcohols. They are divided into يعني هو عبارة عن fatty acids مع الكحول وممكن أن نقسمها إلى two groups. First of all عندنا الفاتس and oils والsecond هي الواكس. نبدأ بالفات and oils. What is fat and oils? It is esters of fatty acids and glycerol. إذا الفات and oil الكحول اللي بيها هو الجليسيرول اللي يتكون من 3 كربون أو تراي هيدروكسي الكحول نسمينه. This is structure of glycerol يتكون من 3 كربونز أو نسمينه تراي هيدروكسي الكحول. What is the characters of these fatty acids? First, it is a key building blocks of lipids. Second, chains of carbon. What is a fatty acid? Is a chain of carbon atoms with carboxyl group at one end and methyl group at other end. إذن هو سلسلة من الكربون أتوم
في النهاية أحد النهايات الكربوكسيل جروب، وفي النهاية الأخرى الميثايل جروب. Third may be free or attached to another compound. ممكن أن يكون chain وحده كفاتي أسيد chain أو مرتبط بother compound مركبات أخرى. Fourth, determine the characteristic of fat، وهو يحدد الكاركتر مال فات اللي عندنا. مثل ما قلنا الفاتي أسيدز يتكون من two ends، الكاربوكسيليك end اللي نعتبرها بداية الفاتي أسيدز chain ونسميها الألفا، and the methyl ends اللي تعتبر كتيل للفاتي أسيد chain ونسميها الأوميجا end. إذن الفاتي أسيد بداية الفاتي أسيد اللي تبدأ بالكاربوكسيليك end نسميها الألفا، ونهاية الفاتي أسيد chain اللي هي التيل اللي هي الميثايل بها الميثايل جروب ونسميها الأوميجا end. This is the structure of fatty acid chain. As we said, it is have an carboxylic end اللي نسميها الألفا، والميثايل end نسميها الأوميجا end. الألفا هي ال beginning of the fatty acid and the tail is the omega end. Fatty acids can be divided into saturated and unsaturated fatty acids. The unsaturated fatty acid also can be subdivided into monounsaturated fatty acid and polyunsaturated fatty acid. ايش معنى saturated fatty acid؟ It means that contain no double bond، يعني ما موجود بينه أي double bond، بينما الانساتوريتد فاتي أسيد يحوي على الدبل بوند. فإذا كان يحوي على one double bond نسميه monounsaturated fatty acid، إذا أكثر من one double bond نسميه polyunsaturated fatty acids. Now, what is the difference between saturated and unsaturated fatty acid? First of all, in the number of double bonds, as we said, saturated fatty acid ما بينه double bond, lack of double bonds in the saturated fatty acid, while in unsaturated fatty acid there is at least one double bond. إذا قلنا one نسميه mono، وإذا أكثر نسميه polyunsaturated fatty acid. Now at room temperature الsaturated fatty acid يكون solid at room temperature، بينما unsaturated يكون liquid. The sources of these fatty acid, saturated fatty acid mainly from animal source, unsaturated fatty acid mainly from a plant source. Now unsaturated fatty acid are preferred over saturated fatty acid for a nutritional reason، يعني مفضل unsaturated مفضل على saturated fatty acid، يكون صحي أكثر من saturated fatty acid. وهاي صورة توضح أنه saturated unsaturated fatty acid قلنا يكون solid at room temperature، يكون straight chain ما بيها double bond، بينما unsaturated يكون liquid at room temperature مثل الزيوت النباتية عندنا، ويكون بينه double bond. طبعا الأفضل بالنسبة للصحة هو unsaturated fatty acid. من الأمثلة على saturated unsaturated fatty acid عندنا corn oil contain about 86% polyunsaturated fatty acid، olive oil اللي هو most healthy for heart and contain highest percent of monounsaturated fatty acid، يكون liquid at room temperature likely to solidify when refrigerate. saturated fatty acid اللي موجود بالanimal fats يكون solid and nearly solid at room temperature. Another picture show the difference between saturated and unsaturated fatty acid. وقلنا أنه unsaturated fatty acid contain double bond at least one double bond, while the saturated fatty acid no double bond present in it. So saturated fatty acids all carbon bound to hydrogen, no double bond present، عادة يكون long straight chain. most animal fats يكون saturated fatty acid، تكون solid at room temperature and contributes to cardiovascular disease and like atherosclerosis. إذن عادة تكون هي السبب في cardiac disease. Another picture show أيضا the
saturated fatty acid. Now, the unsaturated fatty acid contain double bonds, as we said, at least one double bond. The sources mainly from plant and fish fats also contain unsaturated fatty acid, and vegetables oil. عادة يكون liquid at room temperature. The king made by the double bond prevent the molecule from packing tightly together, وهي المسؤولة عن making the unsaturated fatty acid liquid at room temperature. Now, essential fatty acids. There are three types of essential fatty acid, which is linoleic fatty acid, واللي هي نسمينه أيضا الأوميجا 6. لينولينيك fatty acid نسمينه الأوميجا 3. والأراكيدونيك acids اللي نسمينه الأوميجا 6. إذا لينولينيك and arachidonic acid. These are essential fatty acids. Now, what is omega 3 fatty acids? Called omega 3 fatty acids, and they are polyunsaturated fatty acids. One way in which the fatty acid is named is determined by the location of the first double bond. يعني تسمية الفاتي أسيد سواء أوميجا 3 أوميجا 6 من وين جت هذه التسمية؟ جت من موقع الدبل بوند، أول دبل بوند، ونعدى الكاونتد from the tail، نعدى من التيل من الأوميجا إند، يعني من نعدى الدبل بوند أول دبل بوند من الأوميجا إند. أين تقع هذه الدبل بوند؟ نسمي الفاتي أسيد اللي عندنا. That is the omega end. Thus the omega 3. أشنو الأوميجا 3؟ فمعناها أنه الفيرست دبل بوند is lie between carbon number 3 and 4 from the omega end or from the tail. إذن between the third and fourth carbon atom from the tail end أو from the omega end. The sources of omega 3 fatty acids هي الأويلي fish مثل السلمون، ساردين، تونة، أيضا من البامكن seeds، من السمسم seeds and soya bean oil. Now, omega 6 fatty acids أيضا هي polyunsaturated fatty acids that have a common a final carbon double bond in position 6. That is the 6th bond counting from the methyl end. يعني أسب تقع أول double bond تقع في بين الكربون نمبر 6 و 7. إذا عدى من جهة الأوميجا أو من التيل of the fatty acid. Members of the family can have a pro-inflammatory and anti-inflammatory effects. This omega 6 have characters that being pro-inflammatory or anti-inflammatory effect. Good sources of omega 6 like most of vegetable oil, sunflower oil, corn oil, soya bean oil, cotton seeds oil, pumpkin seeds, nuts and cereals, poultry, eggs and avocado. These are source of omega 6. Now, omega 9 fatty acids واللي هو الأوليك acid. Unlike omega 3 fatty acid and omega 6 fatty acids, omega 9 are not classed as essential fatty acids. إذن هو ما من ضمن essential fatty acid. Why it is not essential? Because they can be created by the human body from the unsaturated fat, and therefore it is not essential in diet. لأن ما دام البودي can synthesize it فإذا هي not essential. احنا قلنا الessential معناها انه البودي cannot synthesize it. This picture show the structures of omega 3, omega 6 and omega 9. لينولينيك acid اللي هو الأوميجا 3 واللينوليك acid الأوميجا 6 والأوليك acid الأوميجا 9. إذا نلاحظ الدبل بوند اللي موجودة بالأوميجا 3، أول دبل بوند كانت بين الثيرد والفورث كربون أتوم، بينما بالأوميجا 6 كانت between 6 and 7، وبالأوميجا 9 أول واحد اللي هي هو contain one double bond فتبدأ بين
9 و 10. And this picture shows the structure of arachidonic acid. Now glycerides. What is the glycerides? Glycerides or أيضا نسميها الأسايل glycerol are esters formed from glycerol and fatty acids. إذا الجليسيرايد هي عبارة عن esters formed from glycerol يتكون من الجليسيرول and fatty acids. The glycerides can be divided into three types اللي هي المونوغليسيرايدز، الدايغليسيرايدز والترايغليسيرايدز. المونوغليسيرايدز يعني تحوي على one fatty acid chain. الدايغليسيرايدز بها two fatty acid chain اللي هي تمثل بالحرف الR in this picture. والترايغليسيرايدز هي glycerol مع three fatty acid chains. This picture shows the structure of a triglyceride which consists of a glycerol and three fatty acid chains. Now the triglycerides. Functions of triglycerides. First of all, it considered as the major lipid in the body and diet. Second, stored the fat provides about 60% of the body's resting energy needs. يعني نجهز الجسم فيها حوالي 60% من الطاقة اللي يحتاجها. Third, insulation and protection. عازل وواقي للأعضاء الجسم. Fourth هو carrier of fat soluble compounds. ينقل الفات soluble compounds. Now قلنا السمبل lipid قسمناه بالبداية إلى التو جروبس اللي هي من الفات and oils وحكينا عليها. السكند جروب اللي هو الواكس. الواكس is a simple lipid consists of which is ester of a long chain alcohol and fatty acid chain. يعني قلنا الفات والأويل هو عبارة عن الألكحول اللي هو الجليسيرول مع الفاتي أسيد تشين. الواكس هو another الكحول لكن يكون long chain ومعانه الفاتي أسيد. الكحول may contain 12 إلى 32 كربون. Now complex lipids الأذر جروب من تصنيف احنا قلنا الليبيدز هو simple. second يكون الكومبلكس lipids. الكومبلكس lipids these are lipids contain fatty acid والكحول وأذر جروب. إذا زاد على الستركتشر من simple lipid other groups. for example ممكن أن تكون phospholipid الجروب اللي المثال على الكومبلكس lipid مثال عندنا الفوسفوليبيد contain phosphate group. إذا من اسمه phospholipid يحوي على الفوسفات جروب. مثال علينا الجليسيروفوسفوليبيدز. الكحول here is glycerol. ومثال على this type of phospholipid هو الفوسفاتيديل كولين. الأذر types هو السفنجوفوسفوليبيدز. here الكحول is sphingosine اللي هو يتكون من 18 كربون أتوم. الأذر جروب اللي هو عندنا الجلايكوليبيدز. other group of complex lipids اللي هو الجلايكوليبيد here contain carbohydrate in its structure ولهذا سميناه glycolipid. الأذر complex lipids عندنا دهون أخرى معقدة مثل عندنا السلفوليبيدز الأمينوليبيدز اللي تحوي على الأمينو أسيد واللايبوبروتين اللي هي ليبيد زائدا بروتين. نحكي على الفوسفوليبيدز. structures of phospholipid من إيش يتكون؟ من الجليسيرول من الفاتي أسيد two chain of fatty acid والفوسفات جروب. الفوسفات هي تكون negative charge وهذه الفوسفات جروب أو اللي تكون بالهيد تكون water soluble أو نسميها الهيدروفيليك end. This is also structure of phospholipid. إذا نلاحظ يتكون من الفوسفات جروب جليسيرول والتو chain fatty acid. الفوسفوليبيد consists of a glycerol molecule, two fatty acid chain and phosphate group that is modified by alcohol. The phosphate group is negative charge, polar head and hydrophilic. إذا مثل ما قلنا هي hydrophilic end تمثل الفوسفات جروب تمثل الهيدروفيليك end. الفاتي acid chain are uncharged ما بها شحنة non-polar tail and it is hydrophobic. إذا هي الهيدروفوبيك tail. Since the tails are hydrophobic, they face the inside away from the water and meet in the inner region of the membrane.
مثل ما قلنا احنا دائما الليبيدز اللي عندها صفة الأنفيباثيك اللي هي with polar head أو الهيدرو هيدروفيليك end، تكون هذه الهيدروفيليك end للأوتسايد اللي تواجه الأكيوس ميديا، بينما الليبيد أو الليبيد تشين أو الفاتي أسيد تشين تكون to the inner حتى ما تواجه الأكيوس ميديوم. Since the head are hydrophilic, they face قلنا outward and they are attract to the intracellular and extracellular fluid. If the phosphates are placed in water, they form into micelles. إذا خلينا الفوسفوليبيد بالماء راح يكون لنا المايسلز اللي هو مثل يعني spherical shape. الأوتر سايد ماله راح يكون الهيدروفيليك اند اللي هي الفوسفيت، والإنر سايد هو راح يكون الفاتي أسيد تشين. أيضا ذكرناها أنه الهيدروفوبيك اند هي التيل اللي هو الفاتي أسيد تيل، والهيدروفيليك هي الفوسفيت. وهاي هي فكرة السيل ممبرين. احنا قلنا السيل ممبرين هو 2 layer أو باي layer نسمينه. الفوسفيت أو الهيدروفيليك end to the outside، والإنر هي راح يكون الفاتي أسيد تشين. والمايسل هو نفس الفكرة، لما نخلي الفوسفوليبيد من in contact مع الووتر راح يتحول إلى spherical shape اللي نسمينه المايسل with outer hydrophilic end and inner hydrophobic end. This picture shows the cell membrane. Other groups of lipids اللي هي precursor and derived lipids result from hydrolysis of lipids. For example عندنا الفاتي أسيد، الكيتون بوديز، والالديهايد. Fourth group اللي هي miscellaneous lipids include fat soluble vitamins, carotenoid, steroids like cholesterol, steroid hormone, and bile salts. This picture shows the steroid اللي هو الكوليسترول، الجلايكوليبيد، and this is bile salts. The steroids, structure of steroids consists of four fused carbon rings with other group. يعني هو four carbon rings مع other groups. حسب الجروب اللي ترتبط بهذه الرينجز يكون الستيرويد عندنا. different steroids created by أو attaching different functional group to the ring. يعني هو الستركتشر الرئيسي ماله هو four fused carbon rings. الإضافة اللي تنضاف لهذه الرينجز تطعي التسميات المختلفة أو المركبات المختلفة حسب الستركتشر اللي ينضاف. فمثال عندنا من الستيرويد عندنا الكوليسترول and this is picture of cholesterol. الكوليسترول وأيضا عندنا 6 هرمون. بالنسبة للكوليسترول is important component of cell membrane. It keeps cell membrane fluid and flexible. From cholesterol ممكن أن نحصل على الهرمونز بإضافات بسيطة. إذا قلنا هو المين structure هو 4 fused carbon ring. حسب الإضافة اللي تنضاف إلى هذه الرينج راح يصبح عندنا المركب. مثل عندنا أنواع الهرمونات اللي هي تنتج من الكوليسترول اللي هي الكورتيزول والألدوستيرون. أيضا عندنا السكس هرمون مثل التستوستيرون، الإسترادايول والبروجستيرون. Now in general functions of lipid: first, excellent energy reserves. Second, structure of cell membranes. Third, protect internal organs. Fourth, body thermal insulation. Fifth, essential fatty acids. Sixth, hormone synthesis. And seven, serve as source of fat soluble vitamins. So lipid have major function. As we said, it is important for formation of the cell membrane, for formation of hormones. It is important for or source of fat soluble vitamins,
أيضا synthesis of bile acid and lipid solubilization, and also it provide energy. Now in summary, fats are solid at room temperature while oil are liquid at room temperature. This is because fat contains saturated fatty acid while oil contains unsaturated fatty acid. They are stored in the adipose tissue and form an isolating layer in the subcutaneous tissue, also surrounding certain vital organs to protect them from damage. Essential fatty acids قلنا هي من linoleic ولينولينيك والأراكيدونيك acid, called essential لأن البودي cannot synthesize them and should supply in diet. وأيضا ممكن أن نطلق عليهم تسمية أخرى نسميهم الفيتامين F. Thank you very much. عندي ملاحظة على جميع المحاضرات، الستركتشرز ما مطلوب منكم، فقط الستركتشرز للتوضيح. وبالنسبة للمحاضرات القادمة إذا مرت علينا معادلة، المعادلة مطلوبة كتسمية وليس كستركتشر. شكرا.